Honorable Director Sir, respected teachers and my dear colleagues, Assalamu alaikum and good morning to you all. I'm Dr. Afrin Akhtar Shriti, FSB Cardiology resident of NICBD, welcoming you all to today's morning session. My moderator is Dr. Farhan Ahmed, Assistant Professor of Cardiology, NICBD. The topic of my today's presentation is preparation of patients before cardiac catheterization. And as we all know that every successful procedure begins with proper patient's preparation, and the preparation of patients starts with the patient's consent. The consent should be obtained by the operator or his or her assistant. Detailed discussion with the patient and family should be done, who should outline the indication of the procedure, explain in simple terms which procedure to take place and for what reason each step of the procedure will occur. We should also explain the risk for routine cardiac catheterization. There are some major or minor risks there. Minor risks are vascular injury, allergic reaction, bleeding, hematoma, infections. Some measures are stroke, myocardial infarction, kidney failure, or even death. And there is also possible need of emergency PCI or CABG. And we should also explain that if any portion of the study will be used for research, patient should be given a proper outline about the expenditure length of hospital stay. And we should keep in mind that our motto is to provide necessary information and explanation, but do not overwhelm the patient. In this slide, we'll see how can we communicate with the patients as a non-medical person's understanding. And the clinician establishes rapport and builds the patient's confidence by listening and explaining. The procedure should be discussed with the patient in terms that he or she can understand. The purpose of the procedure should be clear. Then we can say that to look at the arteries in the heart, rather say the coronary arteries, and explain what small catheters are. As we can say that these are plastic tubes similar to the size of spaghetti. We can say noodles in the perspective of our country, and they will be used to put dye into the arteries, supplying the blood to the heart. And we'll also explain that the procedure is not painful because the arteries are not generally sensitive. And not with local anesthesia. Then we'll take the proper history, which will include reason for cardiac catheterization, previous allergies to any dye, seafood, and history of asthma or allergic rhinitis, history of using any medications like metformin, cyclosporin, anticoagulants, or aminosalicylic acids, any history of diabetes mellitus. In case of female of childbearing age, especially about menstruation and pregnancy. Then comes about physical examination. We should do the thorough general examination, and all peripheral pulses should be examined. Look for any arterial fluid, and for the auscultation of the chest properly, look for the murmurs. And in case of radial approach, we should perform Allen's test, Barbeau test. We are doing the investigation. There are some investigations we should do for all patients, and there are some investigations we should do for few patients. For all patients, we should do the complete blood count, plasma glucose level, that urea, creatine, and electrolyte, a 12-lead ECG along with echocardiography, that grouping and RS typing, and the screening test of hepatitis B virus, hepatitis C virus, and HIV virus, and also the VDRL. And as we are dealing with the COVID-19 pandemic, we should do RT-PCR for COVID-19 and chest X-ray peer view. And for some patients, we can do the INR test, especially those who are on warfarin, and others we can do respiratory function test and other tests according to the clinical indication. The night before or the morning before the procedure is very important. We should take the informed written consent of the patient, measure and record height and weight of the patient, for femoral access and mostly right wrist for radial approach.
we should avoid any laceration or abrasion. And half the dose of insulin and avoid any anti-diabetic at the morning. Take usual heart and blood pressure medication. A more recent suggestion to avoid dehydration and increased chance of contrast-induced nephropathy is to permit to or encourage the patient to drink water before the procedure and confine the NP orders to solid foods or dairy products before the procedure. And now the most important part, an antithrombotic treatment in patients who are undergoing PCI. The latest 2018 ESC guidelines on myocardial revascularization. They divided the patients in three categories: the patient with stable coronary artery diseases, patient with non-ST elevated acute coronary syndromes, and patient with ST elevated myocardial infarction. In all three categories of the patients, we need to give aspirin, that is a loading dose of 150 to 300 milligram orally. Along with the aspirin, there is a need of second antiplatelet drug. And in case of stable coronary artery disease, the choice of second antiplatelet drug is clopidogrel, that is 600 milligram. And we can also use prasugrel or ticagrelor, but they are all mainly reserved for high risk situations like any history of stent thrombosis or left main stenting. And regarding the anticoagulation, unfractionated heparin is the class 1 indication, and we can use also bivalirudin in case of heparin induced thrombocytopenia. That is also class 1 indication. And in case of non-ST elevated acute coronary syndromes, aspirin dose is similar. And here is a recommendation about the second antiplatelet drugs is prasugrel in P2Y12 inhibitor naive patients who proceed to PCI, that is 60 milligram loading dose and 10 milligram daily dose. We can also use ticagrelor irrespective of the preceding P2Y12 inhibitor regimen. Its loading dose is 180 milligram, 90 milligram. You can also use clopidogrel only when prasugrel are not available or are contraindicated. And regarding the anticoagulant, unfractionated heparin is also here is the first class 1 recommendation, and bivalirudin is class 2B indication, and here anastrozole is the class 2 indication. And this is recommendation for the ST elevated myocardial infarction. It's just like the non-STMI. Aspirin dose is same, and here is also can use the prasugrel or ticagrelor and clopidogrel if these are not available or are contraindicated. And for the anticoagulation, unfractionated heparin is class 1 indication here. These are some studies which showed that treatment increases the efficacy. That means it reduces the ischemic event. That is myocardial infarction, ischemic stroke. It also has the potential to reduce PCI complications like acute stent thrombosis, and also reduce need for more potent glycoprotein 2B3A receptor inhibitor use. And in laboratory preparations, on the patient's arrival in the laboratory, a staff member should review a brief checklist to ensure that all pre-procedural requirements have been met. A sample checklist follows. Check patient's ID and known allergies, check all the laboratory results, and check the vitals and anticoagulation status. And recheck the clearing potential, and verify the proper paper has been copied, and confirm that the consent form is signed. Assess the patient's understanding of the procedure and answer the patient's questions. Then should take the intravenous line. Then the 50 milligram of oral diphenhydramine given at the time of call to the catheterization laboratory.
We can also use H2 blocker like cimetidine. If any history of life-threatening dye allergy, it is prudent to administer 1 ml of dye and watch for a few minutes before proceeding. Now the contrast-induced nephropathy. The risk of contrast-induced nephropathy depends on patient-related factors like chronic kidney disease, diabetes mellitus, congestive heart failure, hemodynamic instability, reduced plasma volume, female sex, advanced age, periprocedural bleeding, as well as on the type and volume of contrast administered. This is the 2018 ESC guideline on contrast-induced nephropathy prevention. It shows that class 1 recommendation is that all patients should be assessed for the risk of contrast-induced nephropathy and adequate hydration is recommended for all patients. And the patients who are already in moderate to severe CKD, that is stage 3B and stage 4 CKD. Use of low osmolar or isoosmolar contrast media is recommended. This is class 1 indication, and it is also recommended that the volume of contrast media should be minimized. It should be less than the 3.7 times of the GFR. And in case of statin-naive patients, pretreatment with high-dose statin should be considered with the rosuvastatin or atorvastatin. That is class 2 indication. And if we are expected that the contrast volume is more than 100 ml, then we should pre and post hydration with isotonic saline should be considered. That is, that starts with 12 hours before and continued for 24 hours after the procedure. And the dose is 1 ml per kg per hour. If left ejection fraction is 35 or less, then and patients with prophylactic hemofiltration 6 hours before complex PSA may be considered. That is class 2B indication, but hemodialysis is contraindicated. Now, for diabetic patients, those who are insulin dependent, patients with diabetes on insulin therapy, overnight fasting with normal dose of insulin can cause hypoglycemia. So the dose of insulin should be half. And diabetic patients using metformin. This is adapted from the University of Kentucky, and they divided in the for those for elective procedures and for some for emergency procedures. In case of elective procedures, if renal function is normal, that is serum creatinine less than 1.5 milligram per dl, contrast material may be administered parenterally without discontinuing metformin before the study. The patient should be hydrated. After the study, the most cases the patient may resume metformin after 48 hours unless there is evidence of acute renal failure or the patient is at high risk for renal failure related to the following. That is low cardiac output, hypovolemia, contrast admission is less than 72 hours or excess contrast load. That is more than 3 milligram per kg or in history of cyclosporine therapy. But if the renal function is abnormal, that is serum creatinine more or equal to 1.5 milligram per dl, the contrast study should be postponed for patients who have received metformin within 48 hours. And for the emergency procedures, if renal function is normal, the study may proceed as with elective procedures. If renal function is abnormal, the relative risk versus benefits must be considered and the following precautions should be taken. We should discontinue the metformin and hydrate the patient during and after the procedure. That is IV saline 1 ml per kg per hour. Increase the urine output if possible and minimize the volume of low osmolality contrast material. Monitor renal function closely after the procedure. If acute renal failure occurs after the procedure, do not resume metformin. Monitor the patient for any sign of lactic acidosis. The symptoms could be abdominal pain, obtundation, hypotension, or hypercapnia. And when an arterial blood gas analysis
shows the pH less than 7.35 and measurement of plasma lactate that is more than 5 millimole per liter, and glucose and ketones confirm the diagnosis of lactic acidosis. Early hemodialysis may be needed in those cases. So my take-home messages are should clarification of the procedure in simple terms to the patients and attendants. An informed written consent taken is mandatory. We should check all necessary investigations prior to begin the procedure. Check all emergency resuscitation items at catheterization lab before starting the procedure. Judicious use of contrast media to minimize the risk of contrast-induced nephropathy. And antithrombotic treatment is mandatory in coronary artery disease patients undergoing myocardial revascularization. The choice of treatment, the combination, the time point of initiation, and the duration depend on the patient's characteristics, comorbidities, and clinical setting, like elective versus acute coronary syndromes. So it should therefore be individualized. Thank you all for your patience hearing. And apna tomar slide share up karo. Yes. Thank you, Dr. Afrina, for elaborately discussion and very simply presented. And now the floor is for discussion, and preferably the students first of all আমরা কি নাম ডাকবো স্যার? ডাকো ডাক্তার শাশ্বত রায় কি আছেন? কি বলে ডাক্তার মুস্তফা, ডাক্তার নাজমুল ফেজ বি, ডাক্তার নাজমুল? Yes, sir. কোনো কোশ্চেন আছে নাজমুল? তুমি কোশ্চেন করতে পারো। আজকে তো খুব ভালো, তোমাদের জন্য খুব ভালো একটা টপিক। ডাক্তার নাজমুল শুনতে পাচ্ছ? ডাক্তার নাজমুল লাইট শেয়ারটা অফ করতে পারে না। শেয়ার অফ করো। তুমি নাজমুল কিছু বলো। তুমি তো হাত তুলে আছো, বলো। হাত সবাইকে তোলে রাখা হচ্ছে। নাজমুল কনক, ডক্টর নাজমুল বলো তোমার, তুমি আনমিউট করে বলো নাজমুল। তারপরে ডাক্তার অনুপ রেডি হও তুমি, ডাক্তার অনুপ রেডি হও তুমি। অনুপ রেডি হও। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলো ভাই। Sir, I would like to thank presenter for the nice presentation. I have a question about NPO before catheterization. হ্যাঁ, কতক্ষণ না খেয়ে থাকবে ডাক্তার? বলো তুমি উত্তর দাও স্যার। কতক্ষণ না খেয়ে থাকবে? Previously, there was a recommendation about the NPOs, but nowadays it is not recommended that patient should be overnight. It should be NPO for the night before the procedure. ডক্টর ফারানা, তুমি বলবো যে আসলে কতক্ষণ না খেয়ে থাকতে হবে একটা এনজিওগ্রামের জন্য কার্ডিয়াক ক্যাথেটার? Sir, এখন is not encouraged nowadays. Patient is allowed to take minimum liquid diet. Patient may avoid solid diet. This is the procedure. But patient is allowed to take soft diet like juice or soup like that, sir. NP is not encouraged nowadays. মির্জা স্যার আপনি বলবেন স্যার, এটা আমাদের অনেকে না খেয়ে থাকে স্যার অনেকক্ষণ ধরে। মির্জা স্যার বলার আগে আমি একটু বলি মুসলিম ভাই। বলো। There are some papers published regarding this issue, whether we should keep overnight fasting for all procedures, and the paper recommended that it was practice like that we should keep we are keeping fasting, but the practice should be changed like that we should need not to keep fasting overnight for all the procedures, like they mentioned CAG, PCI need not to keep fasting in those papers, especially those procedures like ICD, CRT. Those are long-term procedures or may require may patient have vomiting. In these cases the fasting may be needed, but in CAG, PCI the papers recommended that no need to keep fasting overnight.
No, thank you, Dr. Alam. যেটা বলেছো আগে এরকমই প্র্যাকটিস ছিল, আমরা যখন ছাত্র তখন থেকে ওরকমই ছিল, ওভারনাইট খাবে না, কিন্তু এখন আসলে এটা প্রয়োজন পড়ে না বা দরকার নেই। কেন খাবে না সেটা আমাদেরকে জানতে হবে, খাওয়াটা আমরা কেন বন্ধ করি। এক নম্বর হলো যে আমার ডায়ের রিয়াকশন হয়, ডায়ের রিয়াকশন হলে সেখানে ভমিটিং হতে পারে। সেকেন্ড হলো যে তোমার পেট ভরিয়া খাওয়ায় নিয়ে আসলা, তারপরে তোমার পটারি খাওয়ায় নিয়ে আসলা, লং প্রসিডিওর, পেশাব ধরলো, এটা একটা সমস্যা। আর একটা সমস্যা যেটা ভেরি রেয়ার, যেমন আমরা পিটিএমসি করি, পিটিএমসি তে হয়তো ফ্রি ওয়াল পাংচার হলো এবং ইমিডিয়েট সার্জারিতে পাঠাইতে হলো। সুতরাং এই পেশেন্টের যদি আগের থেকে পেট ভরে খেয়ে আসে বা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টার ভিতর খাওয়া থাকে, তাহলে তাকে আমরা অ্যানেস্থেসিয়া দিতে পারবো না, বাট ভেরি রেয়ার। তাহলে আমার সেই পিটিএমসি বা কোনো একটা প্রসিডিওরটা পিটিসি এর থেকেও এমার্জেন্সি সিএবিসিতে যাওয়া লাগতে পারে, ভেরি রেয়ার। তাহলে সেই সব ক্ষেত্রে খাওয়াটা নিষিদ্ধ, সুতরাং সেটা তো ভেরি রেয়ার। কাজে আমরা কি করি, আমরা ফিউ আওয়ার্স 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা যেন একটু না খাওয়া থাকে, ওই গ্যাস্ট্রিক এমটিং টাইমটা আর কি স্যার, শুধুমাত্র যে আমার ফোর আওয়ার্স। ভমিটিং না হয়, এই কারণে এটুকু আমরা বন্ধ রাখি। আর নইলে খাওয়া বন্ধ রাখার কোনো যুক্তি এখন আর নাই। কিন্তু আমরা বলবো 2 to 4 hours স্যার, এই তো বলবো স্যার, না পরীক্ষার সময় বলতে পারি 2 to 4 hours। আমরা তাই করি। জি স্যার, তাই। ডক্টর অনুপ শুনতে পাচ্ছেন আপনি? Sir, thank you, sir. ডক্টর অনুপ, এরপরে ডক্টর জিয়াউল রেডি থাকবেন, ডক্টর জিয়াউল অনুপের পরে। ডক্টর অনুপ শুনতে পাচ্ছেন? Sir, জি স্যার, আমি ক্লিয়ার স্যার। 2 to 4 hours স্যার ফাস্টিং থাকবে স্যার। হ্যাঁ, ওটা এই পক্ষে ডক্টর জিয়াউল আছেন? ডক্টর জিয়াউল? মাসুম ভাই, এই রিলেটেড একটা প্রশ্ন শুধু ছোট্ট, যদি আমার এখন করার কথা না। না করেন করেন, অবশ্যই কোশ্চেন করতে পারবেন। প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার ইন কেস অফ প্রাইমারি পিসিআই আমরা কিছু করতে পারি কি? প্রাইমারি পিসিআই তে পেশেন্ট কখন খাবে কখন খায় না এটা কিন্তু আমরা জানি না। সেই ক্ষেত্রে স্যার কি করা যায়? না, সেই ক্ষেত্রে আমি যদি শুনি যে একটা পেশেন্ট 1 ঘন্টা আগে খাইছে, তখন স্যার আমরা কি প্রিকশন নিতে পারি? থ্যাংক ইউ স্যার। খাওয়ার জন্য ডিলে করা যাবে না। very good. এটা খুব একটা practical question. There is no scope for waiting for eating, whether 5 minutes before or 1 hour before. এটার জন্য আমার টাইম ডিলে করা যাবে না, এরকম কোথাও কোনো জার্নালে বা কোথাও কোনো ইয়েতে দেয় না, এমন কোনো গাইডলাইন বলে নাই যে কি খাইলো বা কোথাও আসে না। সুতরাং আমরা এখানে টাইম ইজ মাসেল, সুতরাং আমার মাসেল সেট করতে হবে, as early as possible আমরা ক্যাথ ল্যাবে পাঠাবো, তাতে খাওয়ার সাথে কোথাও বলে নেই কিছু, এবং আমরা ওইটাই ফলো করি যে কি খাইলো আর কখন খাইলো না খাইলো ওগুলো আমরা খোঁজ নেই। আমরা স্টুডেন্ট একটু শেষ করুক, আমরা কোনো অ্যান্টি ইমিটিক্স দিতে পারি কিনা স্যার? হ্যাঁ এটা দিব আমরা। জি জি, প্রাইমারি পিসের সময় দেওয়া উচিত মনে হয় আমাদের। দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাও গাইডলাইনে বলে না। এনিওয়ে এটা প্র্যাকটিস করা যেতে পারে, কিন্তু কোনো গাইডলাইনে নাই। পারে না তোমার ওখানে বোধহয় 2টা ডিভাইস অন করা বোধহয়। ওই যে প্রদীপের আর ওর 2টা, আচ্ছা বুঝতে পারছি। স্টুডেন্টদেরকে সুযোগ দেওয়া বেশি, তার কারণ আমরা তো ডক্টর জিয়াউল আমরা শুনি। ডক্টর জিয়াউল শুনতে পাচ্ছ? আসসালামু আলাইকুম স্যার। তোমার নামটা বলো, তোমার নাম কি? জিয়াউল? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ জি স্যার, জিয়াউল ফেজে নিউরোলজি স্যার। জি বলো স্যার, আমাদের কখন ক্রিয়েটিনিন কত লেভেল কত থাকলে আমরা নন আয়নিক আইসোসমোলার ডাই দেওয়ার চেষ্টা করব? হ্যালো হ্যালো, প্রেজেন্টার বলেন। জিয়াউলের কোশ্চেন শোনা গেছে তো? জিয়াউল কোশ্চেন করছে যে কখন ক্রিয়েটিনিন কত থাকলে আমরা নন আয়নিক ডাই ইউজ করব। বলো, যে কোনো একজনে বলে দাও আমাদের ফ্যাকাল্টিরা। Sir, regarding dye use, there is no guideline that which one is superior, even in renal failure. So, non-ionic dye, ionic dye, এই current guideline কিন্তু বলছে যে mainly hydration and hydration. Yes. সুতরাং কোন ধরনের ডাই আমরা ইউজ করছি এটা আসলে ইম্যাটেরিয়াল, এবং হেড টু হেড ট্রায়ালে খুব বেনিফিট পাওয়া যায়নি, ফলে ডাইকে রিকমেন্ডেশনে লাগবেই
নন আয়নিক ডাই রেনাল ইম্পেয়ারমেন্টের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হলো হাইড্রেশন। না ওই যে May I add, sir? May I add something? স্যার ভিসি প্যাকের যে খুব Sir, উপকার আছে এটা কিন্তু এখন বলে না। May I add something? আলম বলেন। I can show there are several papers. They mention the superiority of the non-ionic isosmolar dye in CKD patient preventing contractile nephropathy. There are several papers. Few days back, I have a presentation on this. There are several papers. We don't know. Dr. Momen what is saying is our usual practice, but papers is No. there. I think we should follow the journal or evidence. The papers clearly mention superiority of the isosmolar non-ionic dye, especially iodixonol, that is Visipac, is superior preventing contractile nephropathy in CKD or renal impairment patient undergoing coronary procedure. So I don't know how you are practicing. Considering all the paper, the guideline, the last guideline do not recommend one dye over another. The last PCI guideline. So far I know, sir. আলাদা এমফেসিস দেওয়া হয় নাই। Yes, I do agree with Dr. Momen. Dr. Alam, there may be papers, but there is no consensus. There may be paper. You may have paper, as for example, Momen may have any paper, any authority have paper for showing the superiority, but there is no consensus of superiority over non-ionic dye nowadays. So far, I know. If anyone knows Use new- of amount of dye is also important, sir. Yes, Amount is always amount of important. dye and Amount hydration. always important. Two things are very important. The person who asked the question, he is going to be a neurologist and he may be going to be an interventional neurologist. So he has pointed out very rightly. So at the moment, what we know that the amount of dye is important, and ionic, non-ionic, isosmolar is not the important thing, and hydration is very important. Amount of dye and hydration, these two are very important. স্যার রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট থাকলে ডাই কি ডাইলুট করে ইউজ করা যায়? না না, এরকম কোনো কথা নাই, অ্যামাউন্ট কম ইউজ করেন। অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট কমের জন্য আমরা ডাইলিউট করে দিতে পারি। আমাদের যখন আমরা যখন পুশ করি তখন আমরা চেক ডাই স্যালাইনের সাথে ডাইলিউট করে দিতে পারি, কিন্তু এরকম না যে ডাইলিউট করে দিলে হবে তা না। ডাইলিউট করে আপনি যদি ভিউটাকে সুন্দর আনতে না পারেন তাহলে তো আপনার লাভ হবে না, তখন তো আপনার সে বেশিই দিতে হবে। আনডাইলিউটেড ডাই যদি 3 ml দিতে হয়, ডাইলিউটেড ডাই আপনার 5 ml দিতে হবে, তাহলে তো রেজাল্ট তো একই হয়ে গেল না। নেক্সট স্টুডেন্ট মহসেন, নেক্সট দেখো মহসেন। Next student, Shan is coming. May I ask a question, sir? Yes, sure. Sir, my question is, if a symptomatic severe mitral stenosis like warfarin and who is being contemplated for undergoing mitral commission, what will be our target for INR? What will be our anticoagulation strategy periprocedurally? মহসেন কি ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার কোশ্চেন বোঝা যায় নাই। ইমতিয়াজ, তোমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম, তুমি আবার কোশ্চেন করো। তোমার কোশ্চেন আমরা কিছুই বুঝতে পারি নাই। না, ওর ওই যে বোধহয় কানেকশনের ঝামেলা আছে।
একদম পুয়ার। নেক্সট আরেকজনের প্রশ্ন করো, ওর প্রশ্ন আমরা পরে আবার শোনার চেষ্টা করবো। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। সোহেল মির্জা। জি স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। আমাদের এখানে তো এখন রোটা অ্যাবলেশন শুরু হয়েছে স্যার। এইটা ক্ষেত্রে আমাদের আগে থেকে কি ধরনের প্রিপারেশন নেওয়া উচিত? রোটা অ্যাবলেশনের প্রিপারেশনের ব্যাপারে এখানে তোমার অনেক কথা। এই প্রিপারেশন এটা একটা ইউজুয়াল কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন না, এটা পেশেন্ট প্রিপারেশন অ্যাজ ইউজুয়াল লাইক দ্যাট অফ অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, কিন্তু তোমার ল্যাব শুড বি প্রিপেয়ার্ড উইথ সেভারাল ডিফারেন্ট থিংস। সেই জিনিসগুলি আমাদের হাতে রাখতে হবে। যেমন যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা বলি রুটিনলি একটা কাভার্ড স্ট্যান্ড থাকতে হবে, এখানে ফরজ থাকা। অন্যান্য জায়গায় যদিও বলা হয় কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ল্যাবে হয়তো বা থাকে না, ধার করে আনা হয়, দৌড়াদৌড়ি করে আনা হয়, কিন্তু এখানে সেটা রাখতে হবে। তারপরে এক্সট্রা ম্যাটেরিয়ালস যেমন একটা মাইক্রো ক্যাথেটার সেখানে অবশ্যই থাকতে হবে, এবং সেটা নতুন একটা মাইক্রো ক্যাথেটার, এবং ক্যাথেটার নতুন ইউজ করতে হবে, হাই প্রেশার ইউজ করতে হয়, এনসি বেলুন ইউজ করতে হয়। এই মানে রোটার সাবজেক্ট তোমার স্পেসিফিক্যালি জেনারেলি আমরা তো আলোচনা করতেছি জেনারেল কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশনের ভিতরে যে ইন্টারভেনশন, এনজিওপ্লাস্টি এন্ড রোটাবলেশন, তার জন্য আলাদা করে যেমন নাই। এখানে আরেকটি রোটাবলেশনের জন্য যেটা আছে সেটা হলো এখানে স্লো ফ্লো হতে পারে, নো ফ্লো হতে পারে, ব্লাড প্রেশার, হাইপোটেনশন হতে পারে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া হতে পারে। সেই কারণে আমাদের প্রিপারেশনের ভিতরে অনেকগুলি প্রিপারেশন রাখতে হয়, যেমন সামটাইমস টেম্পোরারি পেসমেকার করে রাখতে হয়, পার্টিকুলারলি আরসিএ তে, অথবা এলসিএক্স যদি ডমিনেন্ট ভেসেল হয় সেক্ষেত্রে, আর নইলে হয়তো লাগে না। আর হলো ব্রেডিয়ারিথমিয়া হয়, ব্রেডিয়ারিথমিয়ার জন্য যে হার্ট রেট বাড়ানোর জন্য আমরা সামটাইমস, এই গতকালকে সেকেন্ড কেসে আমরা অ্যাড্রেনালিন ব্যবহার করছি। আর তাছাড়া ব্লাড প্রেশার ফল করে সেক্ষেত্রে আইনোট্রপস লাগতে পারে, স্লো ফ্লো, নো ফ্লো হতে পারে। এইগুলি আর কি, এগুলি সাবজেক্টের ভিতরে, ওটার লেকচারের ভিতরে। ঠিক আছে। হ্যালো স্যার। হ্যালো স্যার, আমি ডক্টর শুভ্র বলছি, ফেসবুক একাডেমি। স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। উনি প্রেজেন্টার যিনি, উনি দেখিয়েছেন যে স্যার যখন এনিমিয়া থাকবে পেশেন্টের কনকারেন্ট, তখন উনি বলেছেন যে প্রসিডিওর আমরা ডিলে করতে পারি। এখন স্যার হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজের কোনো স্পেসিফিক কাট অফ লেভেল কি দেয়া আছে যে ওইটার উপরে আমরা ডিলে করব, কত নিচে গেলে? হিমোগ্লোবিন লেভেলের কাট অফ ভ্যালু নেই, তবে তোমার ঘটনাটা কি কারণে আমরা হিমোগ্লোবিন দেখি সেটা দেখো। তোমার একটা ডায়াগনস্টিক এনজিওগ্রাম করতে যদি তুমি হ্যাপারিন না দিয়েও করো তাইলেও কিছু আসে যায় না, তুমি করতে পারো। কিন্তু ডায়াগনস্টিক এনজিওগ্রামটা কি তোমার ফরজ না হিমোগ্লোবিন কারেকশন করাটা ফরজ, সেটা আমাদের হিসাব করতে হবে। হুইচ ওয়ান ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট? ডায়াগনস্টিক এনজিওগ্রাম আমরা খুব জরুরি হইলে, কখন জরুরি হয়? যদি তার কোনো ইন্টারভেনশন করতে হয় তাইলেই আমার জরুরি হয়। আর ইন্টারভেনশনের ক্ষেত্রে এটা স্টাডি আছে আমাদের এখানে, আমাদের আছে প্রফেসর ডক্টর মনোয়ার, সম্ভবত ওটার গাইড ছিল যে অ্যানিমিয়ার সাথে কোরিলেশন উইথ দ্য রেজাল্ট অফ পিসিআই, এবং পিসিআই আউটকামে কম ইয়ে আছে আর কি, ইমপ্লিমেন্ট আছে। এখানে একটা স্টাডি আছে এবং ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিও আছে। আর পার্টিকুলারলি আমরা কেন অ্যাভয়েড করি বড় একটা পেশেন্টের অ্যানিমিয়া, আমরা লাস্ট শিডিউলে হিমোগ্লোবিন 8, তখন আমাকে আমার রেজিস্ট্রার মাসুম বলল স্যার এনজিওগ্রাম করবেন। হ্যাঁ, এনজিওগ্রাম করে দাও, এনজিওগ্রাম করে দাও, কিন্তু তোমাকে ওই অ্যানিমিয়া তারপরে ট্রিটমেন্ট করো, ট্রিটমেন্ট করে তার হিমোগ্লোবিন উঠে তারপরে কাজে আমরা এনজিওগ্রাম খরচ না, আমার উচিত ছিল ডেফার করা, উচিত ছিল এটা ডেফার করতে। অ্যানিমিয়া থাকলে আমরা ডেফার করবো। কারণ ব্লিডিং এর কজ যদি থাকে, পিআই হেমোরেজ যদি থাকে, আমরা তো আর কথা বলতে পারি, একটু মিউট করে নেন স্যার। প্রদীপ, তোমার ওখান থেকে কথা আসতেছে, প্রদীপ মিউট করো একটু। তাইলে আমরা অ্যানিমিয়া দেখে নাও। আমার জাস্টিফাইড এই কারণেই যে অ্যানিমিয়া কি কারণে হয়েছে সেটা যদি আমি না জানি, এমনও আমাদের হাতে হয়েছে
যে আমরা ওই হিমোগ্লোবিন আচ্ছা ঠিক আছে উঠছেই যখন করে ফেলি, আচ্ছা এনজিওগ্রাম করে দিলাম, এনজিওপ্লাস্টি করে দিলাম, তারপরে দেখা গেল উইকলি তার হিমোগ্লোবিন ফল করতেছে এবং প্রতি সপ্তাহে তাকে ব্লাড দিতে দিতে 46 ব্লাড ব্যাগ পর্যন্ত ব্লাড দিয়া 6 মাসে তাকে স্টেবল করা হয়েছে এবং পরে পাওয়া গেল তার ডায়াগনোসিস যে এনজিও ইন্টেস্টিনাল এনজিও ডিসপ্লেসিয়া, সো আনকমন কজ। কিন্তু আমার হাতের কথাই আমি বলতেছি, আমার রোগী এরকম ছিল, একদম ক্লিন কাট লিশন। তোমার এলসিএক্স এর ওএমএ একটা লিশন, মহিলা পেশেন্ট, হিমোগ্লোবিন 9 অথবা অ্যারাউন্ড 10, মানে লোভে মানলো না কথা, অনেস্টলি স্পিকিং। আর এত ছোট্ট একটা লিশন এটা করবো না। স্যার এটা যদি 12 যদি থাকতো তাহলেও কিন্তু তার এনিমিয়া এটা কন্টিনিউ হইতো স্যার, তাই না? মানে হয়তো ওই মুহূর্তটাতে ওই মুহূর্তে টেম্পটেশন মেনটেন করতে হবে। টেম্পটেশনের মানে নেই যে আচ্ছা ঠিক আছে কি আর হবে করে দেই, কিন্তু আলটিমেটলি ওই একটা কেসের ইতিহাস হলো আলটিমেটলি এনজিও ডিসপ্লেসিয়া ডায়াগনোসিস হলো ভেরি রেয়ার ডায়াগনোসিস। তাহলে সুতরাং আমার বলার উদ্দেশ্য এইটুকুনি যে আমরা অ্যানিমিয়াকে কারেক্ট না করে ইউজুয়ালি কার্ডিয়াক প্রসিডিউর অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল আমরা করব না। স্যার একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে আমরা হয়তো পিসিআই করে ট্রান্সফিউশন দিয়ে দেবো তারপরে কারেকশন করব, এটাও কিন্তু স্যার প্রোহিবিটেড, কারণ আমরা যে ব্লাডটা দিব সেটাতে অ্যান্টিপ্লেটলেট দেওয়া নাই, ফলে এটা স্টেন থ্রম্বোসিস করবে। সেজন্য পিসিআই পরে ব্লাড দেওয়াটা কখনোই আমরা চাই না। এবং এখানে একটা কাট অফ ভ্যালু আছে, যদি পিসিভি 27% এর নিচে না নামে পোস্ট পিসিআই কাউকে ট্রান্সফিউশন দিতে না করতে, এটা গাইডলাইনের কথা। হ্যাঁ, এটা জানা উচিত। পোস্ট পিসিআই অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন না দেওয়া পারলেই ভালো, এটা থ্রম্বোসিস করার চান্স থাকে। খুব হাই কোশ্চেন অ্যান্সার আসতেছে, কিন্তু মোমেন্ট যেটা বললো এটা কিন্তু বেশ জানার জন্য, এবং সেকেন্ড গ্রেড থার্ড গ্রেডের কোশ্চেন তোমাদেরকে হয়তো পরীক্ষা করা হবে না, কিন্তু এই যে জেনে নিলা এই উসিলায় এটা তোমাদের সারা জীবনে কাজে লাগবে। নেক্সট আমাদের কে আছে? ইমতিয়াজ। Sir, sorry sir, my line was interrupted sir. My question was sir, if a patient of severe symptomatic mitral stenosis who is taking oral anticoagulation therapy like warfarin, and he or she is now being contemplated for undergoing PTMC, then sir, before septal puncture, what will be the anticoagulation strategy and what will be the target INR? That is my question sir. Very good. Sir, very interesting question sir. Moment এটার অ্যানসার দিবে স্যার এটা হলো যে if the patient is getting warfarin, we will not go for PTMC. We will stop the warfarin at least for 3 to 5 days. If needed, the patient will be on heparin. Then during we will stop the heparin for 6 hours. Usually we do not give the heparin. We stop the warfarin for 5 days and go for PTMC, and the anticoagulation is usual to 2500 ml heparin after the septal puncture. And if any patient getting warfarin, no femoral puncture is possible if the INR is more than 2. If the INR is less than 1.6, ideally 1.8 or femoral puncture can be done. But if the patient comes with warfarin and the primary PCI is required, the transradial approach should be ideal, and the no femoral approach is possible. Thank you, sir. ভেরি গুড। ও ডিটেইলস বলছে, এখান থেকে যদি আমরা আরেকটু জিস্ট করি যে যদি আমরা একটা পেশেন্ট ওয়ারফেরিন পাচ্ছে তাকে আমাদের প্রসিডিউর করতেই হয়, এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের আইএনআরটা জানতে চাইছিল যে কত, অ্যারাউন্ড 1.6 রাখতে হয়। জি স্যার। আর বিস্তারিত বলেছি কিন্তু মুভমেন্ট, এটা কিন্তু পরীক্ষার কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ। আমার একটা কমেন্ট আছে স্যার, কমেন্টটা হলো স্যার, ও যে আমরা যে প্রি প্রসিডিউরাল কাউন্সেলিং করি, আমরা পেশেন্ট যদি আমাকে জানতে চায় যে একটা পিসিআর মর্টালিটি কত, আমি প্রেজেন্টারের কাছে জানতে চাই, এটা সম্পর্কে আপনি বলেন নাই, এটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে এবং পেশেন্ট পার্টিকেও জানাইতে হবে। প্রেজেন্টার কি বলতে পারবেন? স্যার এই মুহূর্তে পার্সেন্টেজটা বলতে পারছি না স্যার। তাহলে এটা আমাদের জানতে হবে। আমি একটা স্টাডি রেফারেন্স দিচ্ছি, 5 lakh PCI procedure registry, National Registry of USA. The journal was published in 2014. The overall mortality of PCI is 1.47%.
The routine PCI, the mortality is 0.68%. For primary PCI, the mortality varies up to 4.5%. So এই জিনিসগুলো যদি আমরা রোগীদেরকে আগে থেকে ইনফর্ম করি, তাহলে আমরা নিজেরা বড় ধরনের ঝুঁকি থেকে পরবর্তীতে বাঁচতে পারবো। কারণ হলো এটা কিন্তু আমাদের ডাটা না, ইউএস এর ডাটা এবং 5 লাখ পেশেন্টের রেজিস্ট্রির ডাটা, রেজিস্ট্রি অ্যানালাইসিস করে এটা পাওয়া গেছে। সুতরাং আমরা যখন একটা প্রসিডিউরের কনসেন্ট নিব, তখন এই ডাটাগুলো তাদেরকে জানতে দিতে হবে। কারণ হলো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনার পেশেন্ট আমার পেশেন্ট হয়তো যে কোনো সময় খারাপ হতে পারে। তখন তাদের মধ্যে হঠাৎ করে যখন কেউ একটা খারাপ সংবাদ শুনবে, তার থেকে আগে থেকে যদি কারোর প্রিপারেশন থাকে, তাহলে এটা বেটার হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। মোমেন যেটা বললো এটা একদম ভেরি প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন, এবং এটা আমরা ডে টু ডে লাইফে, মনসুর, আমরা এটা ডে টু ডে লাইফে খুবই ব্যবহার করতে হয় আমাদের। প্রাইভেট সেক্টরে NICVD-তে you are doing work in under the umbrella of NICVD, but in a private center here we should also practice the justified thing. আউটসাইডে যখন আমরা একটা এনজিওপ্লাস্টি করি, এই কথাগুলিকে আমরা রুটিনলি বলে নেই যে দেখেন আপনার করোনারি আর্টারির ভিতরে, আমি একদম বাংলা ভাষায় সোজা মানুষ সোজা কথা বলতে চাই, যে আপনার করোনারি হার্টের রক্তনালীর ভিতরে আমি তার ঢুকাবো, বেলুন ঢুকাবো, রিং ঢুকাবো, আমি জানি না, আল্লাহ পাক জানে যে কোন পেশেন্টের খারাপ হবে, কোনটা। এই স্ট্যান্ড হয়তো ওনার স্যুট করলো না, এই স্ট্যান্ড তো আমি বাংলাদেশে বানাইনি, এটা ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড, ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ড অথবা আমেরিকান স্ট্যান্ড, সেটাই আমরা ইউজ করতেছি, কিন্তু তারপরেও থ্রম্বোসিস হতে পারে। হলে এইরকম মর্টালিটি ইউজুয়াল ক্ষেত্রে 0.5 to 1%, ইভেন প্রাইমারি পিসিআই আপ টু 3-4% পেশেন্ট মে ডাই। এই কথাগুলি আমাদের জানতেও হবে এবং বলতেও হবে, তাইলে অ্যাটলিস্ট আপনারা সমস্যা কম করবেন। হয়তো 10 জন অ্যাটেন্ডেন্সের সামনে বলছেন, তো একজনে না একজনে বলবে না ডাক্তার সাহেব তো বলছিল যে এটা কিন্তু এরকম হইতে পারে। কারণ আপনারও হবে হয়তো 200 কেসে একটা বা 100 কেসে একটা, ওই 100 দিনের মাথায় যে একদিন বিপদে পড়বেন, ওই একদিনের বিপদের জন্য আপনাকে প্রতিদিন প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সায়েন্টিফিক ডাটা প্রেজেন্ট করতে হবে। থ্যাংক ইউ। ডক্টর মনসুর কিছু বলবেন? মির্জামান স্যার, আমি একটা অ্যাড করতে পারি স্যার? ইয়েস, প্রফেসর MJ আজম। আচ্ছা, ওই মোমেন যেটা বললো স্যার, এখানে বেশ কয়েকটা ইস্যু অলরেডি নাইসলি মানে এরা প্লটেড করছে, যে একটা পেশেন্টের PCI আউটকাম বা এনজিওগ্রাফিক আউটকাম গুলো অবশ্যই পেশেন্টের প্রি প্রসিডিউর আগে ডিসকাস করে নিতে হবে। যেটা বলা হয়েছে যে প্রাইমারি PCI আউটকাম যে 5% যেটা বলছে, এটা আসলে একজাক্টলি এরকম না। এটা হচ্ছে ডিপেন্ডস আর্লি আওয়ার, যারা 2 ঘন্টার মধ্যে যদি আসে তাহলে 2.4% মর্টালিটি, যদি 4 ঘন্টার মধ্যে আসে 3.9, যদি 6 ঘন্টার মধ্যে আসে তাহলে হচ্ছে 5.1। তাহলে এই যে এগুলো হচ্ছে পেশেন্টের প্রেজেন্টেশনের উপর একটা নির্ভর করে। রাফলি বলার সময় আমরা রোগীদেরকে যখন বলবো, আমাদের প্লেন ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের মতো করে বলবো, এবং তার সাথে সাথে কম্পারিজন টু CVG মর্টালিটি রেটটা আমাদেরকে পাশে একটু বলে দিতে হবে। এটা একটা স্যার ইস্যু গেল, বিকজ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ইস্যু ডিসকাস করতে হবে। 2 নম্বর ইস্যু যেটা ওরা স্যার যেটা রেজ করছে, যে এই যে একটা আমাদের ফার্স্ট ছেলেটার নাম ইমতিয়াজ বোধ হয়, কে জানি, যে হিমোগ্লোবিন লেভেলটা কত। এটা হিমোগ্লোবিন কিন্তু স্যার যে ব্লাড হিমোগ্লোবিন একটা ইন্ডিভিজুয়াল রিস্ক ফ্যাক্টর ফর যে PCI আউটকাম। এটা কিন্তু অনেকগুলো স্টাডি 2003 থেকে মেইনলি স্টাডি গুলো হয়েছে, 2006-07 মধ্যে এটা সলভ হয়ে গেছে। দ্যাটস ওয়াই নাও এটা হচ্ছে হাই ব্লিডিং রিস্ক স্কোরিং সিস্টেমের মধ্যে হিমোগ্লোবিন রাখা হয়েছে স্যার। এখন হাই ব্লিডিং রিস্কের মেজর ক্রাইটেরিয়া মাইনর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে ব্লিডিং হিমোগ্লোবিন যদি একটা ক্রাইটেরিয়াকে ফিক্স করা হয়েছে, 12.4 এর নিচে যদি হয় তাহলে এটা হাই ব্লিডিং রিস্ক ক্যাটাগরিতে পড়বে। তো এখন ওরকম ফিক্সড আপ কোনো লেভেল নাই যে এই লেভেলের নিচে এনজিওগ্রাম করা যাবে না। 12-11 ইউ ক্যান গো, বাট ইট ইজ ইন্ডিভিজুয়ালাইজড। অপারেটর যদি সে ডিসক্রিপশন যদি মনে করে যে অন্য আদার অ্যাক্টিভ ব্লিডিং নাই, ব্লিডিং কোনো ডায়াথিসিস নাই বা কোনো কন্ডিশন নাই, তাহলে হি ক্যান আর শি ক্যান গো ফর যে এনজিওগ্রাম আর এনজিওপ্লাস্টি। থার্ড ইস্যু যেটা আসছে স্যার, সেটা হচ্ছে আইসো যে ডায়ের ব্যাপারে। ডায়েটও ভেরি নাইসলি বলা হয়েছে, এবং ডায়ের ব্যাপারে যে কনফিউশন ছিল, N-acetylcysteine এবং ডাই, এই দুইটা জিনিস নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এখন ডায়ের মধ্যে তেমন কোনো সিমিলারিটি মানে তেমন কোনো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স নাই। অতএব সিকিডি নিয়ে কথা হচ্ছে 0 কন্ট্রাস্ট যদি দিতে পারি বেটার, না পারলে মিনিমাম কন্ট্রাস্ট দিয়ে আমাকে করে চলে আসতে হবে। এই হচ্ছে স্যার আমাদের রিকমেন্ডেশন গুলো। এই আর কি স্যার, এটাই আমার মনে হয় নাইসলি আলোচনা হয়েছে। আরেকটা জিনিস বলে দিয়েছেন, আপনি বলে দিন সবাইকে, আরেকটু সবাইকে একটু যদি বলেন, আমরা যেহেতু অনলাইন এখন ক্লাসে যাচ্ছি, আমাদের একটা অনলাইন ম্যানার যেটা হচ্ছে, যখন যে কেউ যখন কথা বলবো অন্যরা মিউট থাকাটা উচিত, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে আদার ডিভাইস যদি থাকে সেটাকে অফ রাখা উচিত,
এটা আমরা যতটুকু সময় প্র্যাকটিস করা উচিত। আমি যদিও ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেককে অনেককে আমি ডাইরেক্ট মেসেজ করছি যে প্লিজ মিউট ইউর ডিভাইস। এটা আমরা একটু খেয়াল রাখবো ভবিষ্যতে স্যার। এই স্যার, এই থ্যাংক ইউ স্যার, সবাইকে Sir, ধন্যবাদ। may I have a comment, sir? May I have a হ্যাঁ comment? Alam. Sir, actually, we have to take a very clear message regarding the dye use in CKD patient undergoing PCI. Just now I checked the ESC guideline 2018. In the 2018 ESC guideline, দেখাইছে 2018 দেখাইছে। the first point is mentioned there. Class on indication is you to use low osmolar or isosmolar dye to prevent sin in CKD patient. It is first point, sir, class on. So guideline is nice, কিন্তু ঠিক না। So আমাদের এখানে লেখা আছে স্যার এক নম্বরে low osmolar isosmolar dye should be used in CKD patient or renal impairment patient to prevent contrast induced nephropathy. এটা হচ্ছে ক্লাস অন ইন্ডিকেশন। আমার একটা কোশ্চেন স্যার যে আফরিনার কাছে যে আফরিনা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? জি স্যার। My question is that what is the you told on formula to calculate the amount of safe amount of dye to prevent contrast induced nephropathy. Other formula, very simple formula, on formula is 5 into body weight divided by serum creatinine. Can you find this formula in your literature, or you have gone through the literature? না স্যার, এই ফর্মুলাটা আমি জানি এমনি, কিন্তু স্যার কোনো লিটারেচার অভাবে আমি দেখিনি স্যার, চেক করিনি। There is another formula that 5 into body weight divided by serum creatinine. It's a simple formula. We can use also to calculate the dye. স্যার আমরা সবার জন্য ইউজ করি। জি স্যার। হ্যালো, মতে ও দেখাইছে, কিন্তু ও গাইডলাইনটা দেখাইছে 2018 এর ইএসসি গাইডলাইনটা ও দেখাইছে, আফরিনা দেখাইছে। তো গাইডলাইনে 1 নম্বর পয়েন্ট স্যার, আমি এই মাত্র চেক করলাম। দেখছি এক লাইনে দেখাইছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডাক্তার আব্দুল্লাহ মামুন স্যার। একটা কুইক করো, প্রায় 10টা বাজে। My question is how will we approach corona contrast procedure in case of pregnancy or during pregnancy? প্রেগন্যান্সিতে আমরা কিভাবে কন্ট্রাস্ট প্রসিডিউর গুলা অ্যাপ্রোচ করব, বা ইজ ইট সেফ? প্রেগন্যান্সিতে কন্ট্রাস্ট সম্পর্কে কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে বলে তো আমার জানা নাই। আলম? There are two issues, pregnancy and menstruation. These two issues have been discussed. There are no absolute contraindication to use contrast in pregnant patient undergoing CAG or coronary intervention. There is no absolute contraindication, as well as pregnancy, menstruation also. Good. Assalamu alaikum sir. Thank you. বলো। Very good. আজকে তো স্টুডেন্টদের ভালো পার্টিসিপেশন। Thank you. Sir, assalamu alaikum sir. Sir, আমি Dr. Nozul Islam sir, DCAD student sir. Sir, my question is there any priority selection of the patient in the procedure list? That is, a patient, diabetic patient getting insulin should be kept at first of the procedure list or like else? ভালো কথা বলছো। এই যে পেশেন্টের বেশি কেয়ার নিতে হবে, সিস্টেমটা হলো এই যে যেই পেশেন্টের বেশি কেয়ার নিতে হবে সেই পেশেন্ট আগে করতে হবে। এক নাম্বার 2, যেমন এখন আরেকটু হাই থটে চলে যেতে হয়। যেমন তুমি এখন ডায়াবেটিস চিন্তা করবা একদিক থেকে, অন্যদিকে তোমার 4টা কেস আছে, তার মধ্যে একটা সিটিউ, একটা মাল্টিভেসেল, একটা লেফট মেইন। তাহলে তুমি কোনটা দিয়ে শুরু করবা? সেক্ষেত্রে তোমার যেটা কঠিন কেস সেটাই তোমার আগে করতে হবে, এখন তার ডায়াবেটিস থাকুক বা না থাকুক। আর ডায়াবেটিক পেশেন্ট এর যে লেট আওয়ারে করা যাবে না এমন নয়, তবে তোমার কোশ্চেন জাস্টিফাইড এবং শর্টকাট অ্যান্সারও জাস্টিফাইড অ্যান্সার আমি মনে করি এই পেশেন্টদেরকে টপ প্রায়োরিটিতে সকাল সকাল করে ফেলা উচিত। ঠিক আছে স্যার, আমি একটু এক মিনিট স্যার, ওই যে আমি এখানে কি কনফিউশন হচ্ছে কিনা, ওই যে নূর আলম যেটা বললো যে নন আয়োনিক, আমরা যেটা আয়োপামিডল যেটা ইউজ করি সচরাচর 370, এটাও কিন্তু নন আয়োনিক। এখন মানে আমাদের কথা হলো যে এইটার উপরে ওইটার, হ্যাঁ এইটার চাইতে ওইটার সুপিরিয়রিটি আছে কিনা ওইটা নিয়ে, দুইটাই কিন্তু নন আয়োনিক লো অসমোলার মানে আইসোসমোলার, কিন্তু এটা আমাদের প্রশ্ন ছিল যে এটার চাইতে এটা সুপিরিয়র কিনা, এইটা নিয়ে প্রশ্ন। এইটার কোনো সুপিরিয়রিটি দেওয়া হয় নাই, কিন্তু আমরা নন আয়োনিক মানে আইসোসমোলার ইউজ করব, এটা তো সবসময় ঠিক, এটা সবসময় ঠিক, কিন্তু এইটার উপর ওইটার সুপিরিয়রিটি আছে কিনা এইটা আর কি এখনো ক্লিয়ার না।
মানে আগে ছিল, আগে বলা হতো, কিন্তু এখন আর ওইটাকে ওইভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। আচ্ছা, নেক্সট আর কোন স্টুডেন্ট? স্টুডেন্টের শেষ হয়ে থাকলে আমরা এক্সামিনে কিন্তু একজনও পার্টিসিপেট করলো না। এখান থেকে কিন্তু অনেক কোশ্চেন, পরীক্ষার কোশ্চেন থাকে। তাহলে আমাদের সিনিয়র কলিগরা আর কেউ আছে? প্রফেসর মামুনুর রশিদ সিজার, প্রফেসর মামুনুর রশিদ সিজার, প্রফেসর খন্দকার শহীদ হোসেন, প্রফেসর এমজে আজম, আর কিছু বলবা? স্যার আমার যে ছোট একটা কমেন্ট আছে স্যার। Sir, I must appreciate the presenter. It is the first presentation of the presenter in phase B. Sir, But the quality of presentation is very good, and I also thanks to the moderator who moderated the presentation is very nicely. Thank you, sir. প্রেজেন্টার ইজ স্যার আপনার কথা অনুসারে বলতেছি স্যার, রাখছিলাম। হ্যাঁ, মানে প্রেজেন্টেশনটা ভালো হয়েছে। টাইমটা আমরা স্যার 9টা থেকে স্টার্ট করব, 10টার মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করব। আশা করি স্যার তাহলে আরো ভালো হবে। আর একটা আমার জাস্ট ফাইনাল কনক্লুশন রিমার্কসটা হচ্ছে স্যার, যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে, ইফ উই ফেল টু প্রিপেয়ার উই আর প্রিপেয়ারিং টু ফেল। এই কথাটা মাথায় রেখে স্যার আমরা কাজ করলে আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ ওভারকাম করতে পারবো, সব সমস্যার সমাধান করতে পারবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ। তোমার ডাক্তার স্যার কনক্লুডিং কি হয় আপনি দিবেন স্যার? হ্যাঁ, কনক্লুড করতেছি এখন। ওই যে আফরিনা, your presentation is nice, but you should be more sincere in practical work in the world. And I am very happy with your presentation, and I am very happy with the participants' active participation. শুধু participant বলতে হবে না, with active participation, and very unhappy not getting the examinees. এক্সামিনারদেরকে কতদিন যাবতে বাটি চালান দিয়ে একজন দুজন ধরে আনতেছি। দেখো, এটা তোমাদের ভবিষ্যৎ। আমি এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলতে চাই না। এনিওয়ে, এখানে অনেক কোশ্চেন ছিল আজকে, যেগুলি প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো স্যার আলোচনা হচ্ছে, এগুলো তো পরীক্ষার জন্যই দরকার। পরীক্ষার জন্য দরকার। তোমার প্রফেসর এমজে আজম, তারপর আমাদের প্রদীপ, তারপর আলম, মনসুর, সবাই যেভাবে পার্টিসিপেট করেছে এবং যেভাবে অ্যান্সার দিয়েছে, আলম যেভাবে ডকুমেন্ট সহ দেখাইলো, এই জিনিসগুলি তোমাদের জানলে পরীক্ষার হলে তুমি শক্ত করে বলতে পারবা। কাজে তোমাদের স্বার্থে তোমাদেরকে আমি 1 সেকেন্ড রিকোয়েস্ট করি, তোমরা আসো। অবশ্য ফেজ রেগুলার যেটা ফেজ না, নন রেসিডেন্সের পরীক্ষা তো আগামী মাসে, আর এই মাসে হলো ফেজ বির পরীক্ষা। ফেজ বির পরীক্ষা তারা এখন নাও আসতে পারে, তার কারণ আজকে অলরেডি 12 তারিখ, ওদের 16 তারিখে বোধহয় পরীক্ষা। কিন্তু যারা নন রেসিডেন্স, পীযূষদের গ্রুপ, পীযূষ, রুবন, এদের পরীক্ষা আগামী মাসেরও বোধহয় সেকেন্ড উইকে কিনা ডেট হয়ে গেছে। এদের থাকা উচিত। এরা কি করে, এরা কেন ঘুমায়, আমি তো বুঝলাম না। এদের তোমরা একটু থাকো, কাইন্ডলি ওদেরকে তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের মেসেজ দিও যেন ওরা একটু থাকে। হ্যাঁ, আর এরকম গুড প্রেজেন্টেশন মর্নিং মিটিং এ, যেটা বহুদিন আমরা ল্যাক ছিল, বহুদিন আমরা মিস করেছি কোভিডের জন্য, সেটা আর আমরা এক মুহূর্ত মিস করতে চাই না। আমরা চাই আমাদের ছেলেরা অন্যান্যদের ছেলেদের মতোই শিখুক। তোমরা, আমি তো বলি যে তোমরা বিকালে, দুপুরে, রাত্রে ওয়েবিনারে ব্যস্ত থাকো, এত ওয়েবিনার করতে পারো, ওয়েবিনারে পার্টিসিপেট করতে পারো, অথবা নিজের ইনস্টিটিউটের প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করবো না কেন? পার্টিসিপেট করছে অবশ্যই, 100 লোক পার্টিসিপেট করছে ইন দ্য মর্নিং মিটিং। 100 লোক পার্টিসিপেট করা মানে বিশাল, দ্যাট ইজ আই এম ভেরি হ্যাপি। কিন্তু এক্সামিনিদের জন্য বেশি দরকার, এই জন্য ওদেরকে একটু মেসেজ দিয়ে যেন ওরা আসে। আর থ্যাংক ইউ প্রেজেন্টার, thank you the moderator, and thank you for your good moderation. That is why she for the first time she has presented very nicely. And also thanks to as said, Professor Dr. Mohsin Ahmed. He has put to the cath lab for a difficult case, and that is why he is not present at the moment. And thank you to all of my senior colleagues, younger colleagues, everyone. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.